This is Arun Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade College, Koppal. It is a continued part of standard costing. So here I am going to discuss about the labor variances. So before going to know the labor variances, we have to know the labor cost variances. So labor cost variances is the differences between the standard labor cost allowed for actual output achieved and actual labor cost. And also it is labor cost variances also is called as wage variances. The formula for calculation of labor cost variances is standard hours for actual output into standard rate per hour minus actual hours into actual rate per hour. So here the standard hours for actual output is nothing but is a predetermined hour for actual production. So how much of that is time taken for means is predetermined hours for production of a actual output. Standard hours for actual output into standard rate per hour is a predetermined rate per hour. So it is nothing but standard rate per hour minus actual hours into actual rate per hour. Actual hours means how much of the actual time is taken for a production of a unit or a product. So actual rate, how much of the actual expenses incurred for a production of a particular product or a unit. It is nothing but it is the actual rate per hour. So another formula also is there for the calculation of labor cost variances. Labor cost variances equals standard labor cost for actual output minus actual labor cost. So it is a formula for calculation of labor cost variances. So next, the classification of labor cost variances. The labor cost variance is classified into two types. So first one is labor rate variances, second one is labor efficiency variances. And the labor efficiency variances are further classified into three. So first one is labor mix variances, idle time variances, labor yield variances. Can we discuss one by one? The first one is labor rate variances. So labor rate variances arises due to difference in actual rate paid for a standard rate. So it is nothing but labor rate variances. The formula for calculation of labor rate variances is standard rate minus actual rate into actual hours. The standard rate means is a predetermined rate, is nothing but standard rate, minus actual rate is nothing but how much of the actual amount incurred for a production of a unit or a product is nothing but actual rate into actual hours. Actual how much of the time is taken for production of a product or unit is nothing but actual hours. It is formula for calculation of labor rate variances. Next, labor efficiency variances also is called as the labor time variances. So labor efficiency variances arises due to the deviation in the working hours from the set of standards. It's a formula for calculation of labor efficiency variances. The labor efficiency variances is equals standard rate into standard hours for actual output minus actual hours. The standard rate already is said, predetermined rate. Standard hours for actual output is nothing but how much of the standard time taken for a particular actual product production minus actual hours, actual how much of this time taken for a production of a particular unit or a product. So here the star mark is given is a note point. Actual time is nothing, actual hours is nothing but actual time worked or actual time taken. Next, idle time variances. So idle time variances is calculated for the unproductive labor hours. Here idle time means the labor idle time arises due to abnormal. So here abnormal means any lockdown is arises, any strikes is arises, any machinery repairs, anything arises means is called as a abnormal time or idle time. So what is the formula for calculation of idle time variances is idle hours into standard rate. It is a formula for calculation of idle time variances. So overall ITV equals IH into SR is a short form for the idle time variances. Next, labor mix variances. So labor mix variances which arises due to change in the proportion or the combination of a labors. So like skilled workers, semi-skilled workers and unskilled workers. So what is the formula for calculation of labor mix variances is revise the standard hours minus actual hours into standard rate. Already said what do you mean by standard rate, also said actual hours. So how to calculate the standard
revised standard hours. Like that, the formula is for the calculation of revised standard hours is revised standard hours equals standard hours for the grade divided by total standard hours into total actual hours. This is the formula for calculation of revised standard hours. Next, labor yield variances. So what is the meaning of labor yield variances? Labor yield variances which arises due to productivity of your worker. It is nothing but labor yield variances. The formula for calculation of labor yield variances is actual yield minus standard yield for a actual input into standard labor cost per unit of output. So formula like this, the labor yield variances equals actual yield minus the actual yield they will give in the problem, so minus standard yield for actual output into standard labor cost per unit of output. So another formula is there, or with the help of labor revised efficiency variance we can ascertain the labor ascertain the labor yield variances. Standard hours for actual output minus revised standard hours into standard rate. So formula for calculation of labor revised efficiency variances. So illustrations means is nothing but is a problem like this. See the information for the calculation of the problem like this. From the following, calculate labor variances of department A. So department A, so actual direct wages means information actual direct wages is rupees 2000, standard hours is rupees 8 means standard hours is 8000 hours, standard rate per hour is rupees 30 paisa, actual hours worked is 820 hours. So we have to ascertain the labor variances. Here labor variances, major three variances we are considering. First one is the labor cost, second is the labor price, third one is the labor efficiency variances. If we have to calculate these three variances means we need the information of standard hours, actual hours, standard rate and actual rate. Shall we see what are the information they given in the problem? So given information, see the first one is a given the standard hours. How much of the standard hours they given? 8000 is the standard hours. And also the standard rate, how much is the standard rate is given? 30 paisa. 30 paisa means 0.30. We can take as a 3.30. Standard actual hours is also given. How much is there? 8200 is actual hours is given. Next, actual rate. Actual rate is not given, but the given information to calculate the actual hours. What are the information they given? They given actual direct wages is given. With the help of actual direct wages and actual hours worked, we can ascertain the actual rate. See the formula like this for the ascertainment of actual rate. The actual direct wages divided by actual hours worked. So actual direct wages, how much is actual hour direct wages is 2000 rupees is there. Actual direct actual hours worked is 8200 hours. So the 2000 divided by 8200 hours, so we'll get actual rate is 0.2439 per hour. So it is the actual rate. The actual rate is 0.2439 per hour. So now we can solve the problem with the help of the variances. So first one, so labor cost variances equals standard hours into standard rate minus actual hours into actual rate. The labor rate or variances equals standard rate minus actual rate into actual hours. Labor efficiency variances equals standard hours minus actual hours into standard rate. See the first one is calculation of labor cost variances. The labor cost variances equals standard hours into standard rate minus actual hours into actual rate. How much they given in the problem? The standard rate, the information. The standard rate is 8000 and standard hours is 8000, standard rate is 0.30 minus actual hours is 8200, actual rate is 0.2439. So apply the values to the formula. So 8000 into 0.30 minus 8200 into 0.2439. So 8000 into 0.30 will get 2400. 8200 into 0.2439 will get 2000 rupees. Means the difference amount is 400. 400 is a positive figure, so it is a favorable. So next, second one, we have to calculate the labor rate variances. Labor rate or price variances equals standard rate minus actual rate into actual hours. How much of the value is given for the standard rate is, see,
is a 30 rupees, 30 paisa is a standard rate minus actual rate is 0.2439 into actual hours is 8200 hours. So 0. Means 0.30 minus 0.24339 will get 0.00561 into 8200 will get 460 is a favorable. And last one is calculation of labor efficiency variances. Labor efficiency variances equals standard hours minus actual hour into standard rate. So standard hour is 8000, actual hours is 8200 into standard rate is 0.30. So 8000 minus 8200 will get minus 2200 into 0.30 will get 60 rupees is a adverse. So it is a solution for labor efficiency variances. So next see the labor cost variances is rupees 400 is a favorable, labor rate variances is 460 is a favorable, labor efficiency variances is 60 rupees is a adverse. So next another problem is like this. So the given information regarding the composition and the weekly wages rate of labor force engaged on a job scheduled to be completed in 60 weeks are as follows. So types of labor, standard and actual. The types of labors means in the standard number of workers and the weekly wage rate per hour, the number of workers and weekly wage rate per hour. There are the three types of labors, skilled, semi-skilled and unskilled. So number of workers in skilled is 75, weekly wage for skilled labors is 60 standard. So for the actual, the number of workers is 70, so weekly wage rate is 70 rupees per hour. The semi-skilled, 45 members of the semi-skilled workers are working, so for them the wage is 40 rupees. Actually 30 members, so the rate is 50. The standard unskilled laborers is 60, so wage rate is 30 rupees, but number of unskilled labor is working actually is 80 members, the wage rate is 20 rupees per hour. The work completed in 62 weeks. The work completed in 62 weeks. Calculate labor cost variances, labor rate variances, labor efficiency variances, labor mix variances. We have to calculate cost, rate, efficiency and mix variances. So we have to calculate the cost, rate, efficiency and mixed variances. Means we need the information of standard hours, actual hours, standard rate and actual rate. So let's see another time the problem. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ the schedule to be completed in 60 weeks are as follows. So the 60 weeks andre nothing but just 60 weeks is the standard time for the completion of your work anta. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ information, the work completed in 62 weeks andre the actually time taken for completion of work is 62 weeks. So standard ಬಂದು 60 weeks ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಬಂದು 62 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ 75 ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್ ಬಂದು 60 ಆಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4500 ಇಂಟು ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 60 ಇದೆ. ಸೊ 4500 ಇಂಟು 60 2,70,000 rupees is the total cost. ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ 45 ಇಂಟು 60 equals 2,700 hours into 40 rupees per hour. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1,08,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ 60 ಇಂಟು 60 3,600 hours into 30 rupees per hour. 3,600 into 30 ಅಂದರೆ 1,08,000. The total number of hours is 10,800. The total cost is 4,86,000 rupees. It is the standard mix. So actual mix ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The skilled labor ನೋಡಿ, ಸೊ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ 60. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್ ಬಂದು 62 ಇದೆ. ಸೊ 70 ಇಂಟು 62 is 4,340. The rate per hour is 70. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,340 ಇಂಟು 70, ಸೊ 3,03,800 rupees. ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ 30 ಇಂಟು 62 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,0860 ಬರುತ್ತೆ. 1,860 ಇಂಟು 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ 93,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 80 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್ ಬಂದು 62. ಸೊ 4,960 ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಪರ್ ಅವರ್ is 20 rupees. ಸೊ 4,960 ಇಂಟು 20 ಮಾಡಿದಾಗ 99,200 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು 11,160 ಫಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ.
but the total cost is 4,96,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ರಿವೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ನಾನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 2,70,000 ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 3,03,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ 33,800 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ 1,08,000 ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 93,000 ಆಗುತ್ತೆ, 15,000 rupees ಇಸ್ ಅ ಫೇವರಬಲ್. ಸೊ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ 1,08,000 rupees ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 99,200 ಇದೆ. ಸೊ 8,800 ಇಸ್ ಅ ಫೇವರಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10,000 rupees ಇಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 15,000 ಪ್ಲಸ್ 8,800 ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ 23,800 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 33,800 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 10,000 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ 60, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 70 ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ 4,340. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 43,400 rupees ಇಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 40, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 50 rupees ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ 1,860. ಸೊ 18,600 ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 30 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 20 ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇಸ್ 4,960. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 49,600 ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 43,400 ಪ್ಲಸ್ 18,600 ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, 49,600 ಇಸ್ ಫೇವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ 12,400 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್. ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4,500 ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4,340 ಇದೆ, ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 60 rupees ಇದೆ. ಸೊ 9,600 ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ ಸೊ 2,700 ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ 1,860 ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 40 rupees. ಸೊ 33,600 rupees ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ 3,600 ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ 4,960 ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 30 rupees. ಸೊ 4,800 rupees ಇಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 2,400 rupees ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9,600 ಪ್ಲಸ್ 33,600 ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ 2,000 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ time minus actual time into standard rate. So actual time is nothing but actual hours, standard rate ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ time. So what is the formula for calculation of revised standard hours means time means revised standard hours equals standard hours for of the grade divided by total standard hours into total actual hours. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 10,800 rupees ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು 11,160 rupees ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ 4,500 rupees ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಡ್, ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ 2,700 rupees, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ 3,600 ಅವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ 4,500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ 10,800 ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು 11,160. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4,650 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ, 650 ಅವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ 2,700 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,800 ಇಂಟು 11,160, 2,790 ಇಸ್ ಅ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್. For unskilled laborsಗೆ 3,600 is a labor hours means standard labor hours divided by total standard hours ಬಂದು 10,800 into actual hours is 11,160, 3,720 is a revised standard hours. With the help of formula ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಸೊ skilled laborsಗೆ 4,650 is revised minus actual time on the 4,340 into 60 ಬಂದರೆ 18,600 is a favorable. Semi skilledಗೆ 2,790 revised standard time
minus actual time taken is 1860 into 40 rupees is the standard hours, so 37,200 is favorable. Unskilled ಗೆ 3,720 is the revised standard time minus actual time is 4,960 into 30 rupees is the standard time, so 37,200 is the adverse. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ 10,000 is adverse, ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ 12,400 is adverse, ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ 2,400 is favorable is the solution for the calculation of labor variances. Thank you, students.